Good evening, everyone. Myself, SunnyRaj, an LL.B graduate and also president of ALSA, Association for Legal and Social Awareness. As we have seen that the AIBE, All India Bar Exam, is mandatory for becoming an advocate and starting our practice, we have started this AIBE crash course. And today we will be looking into one of the other subjects, and that is Law of Tort, including the Motor Vehicle Act and the Consumer Protection Act. Previous papers చూస్తే టాట్ రిలేటెడ్ ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి అండ్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ సంబంధించి 1 క్వశ్చన్ అండ్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ రిలేటెడ్ 2 క్వశ్చన్స్. సో 5 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. సో మోస్ట్ లైక్లీ మనం ఈ రోజు సెషన్లో లా ఆఫ్ టాట్స్ అండ్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆ రెండింటికి సంబంధించి 4 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసేయచ్చు. మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ కొంచెం యాక్ట్ చాలా లాంగ్ ఉంటుంది. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ని చెక్ చేసి దాన్ని బట్టి మనం రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. So we can see the Motor Vehicle Act once we start the previous papers altogether. And for now, we will focus on the Law of Tort and the Consumer Protection Act. ఈ రోజు సెషన్ ఖచ్చితంగా కొంచెం స్పెషల్ అండి, ఎందుకంటే లా ఆఫ్ టాట్ ఇది మిగతా లాస్ లాంటిది కాదు. లైక్ క్రిమినల్ లాస్ కానీ మన సివిల్ లాస్ ఉన్నాయి, కాంట్రాక్ట్ రిలేటెడ్ కానీ ఆర్ ఐపీసీ ఆర్ సిఆర్పిసి ఆర్ ప్రొసీజరల్ లాస్. ఇట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్. అండ్ ఆల్సో మనకి డే టు డే లైఫ్లో రెగ్యులర్గా మనం చూస్తూనే ఉంటాం. సో వెదర్ అ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అన్నది మనం తెలుసుకోవాలంటే మనకి టాట్ చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఓవర్ 6 years. అండ్ ఆ ప్రిపరేషన్ టైంలో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ అదర్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లా గురించి నేను స్టడీ చేయడం జరిగింది. బట్ ఐ హ్యావెంట్ ఈవెన్ హర్డ్ ద వర్డ్ టాట్. The first time I came across this word tort was during my LAWCET preparation. Previous papers lo chuste tort is a civil wrong. Adi option. So దాని మీనింగ్ ఏంటో తెలియకుండానే దాని ఆన్సర్ చూస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు. వన్స్ ఆ సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకుని ఆ సబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్కే బ్యాంగియా ఉంటుంది, అన్ అమేజింగ్ టెక్స్ట్ బుక్. 3 yearsలో LL.Bలో కంపల్సరీ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ నన్ను అడిగితే నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ Law of Torts, and the best textbook for that, Torts by R.K. Bangia. సో ఆ టెక్స్ట్ బుక్ చదివాక ఇంకా కొత్త డైమెన్షన్స్ లో కూడా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి. ఓకే దెన్. Now what is a tort? A civil wrong. A civil wrong. Yes, it is. And anything more about a tort? Because civil wrong, that multiple choice questions lo alane istaru. But anything more, a little bit more. So what makes it special? What makes it different from the others? We can get the redressal through ULD. Unliquidated damages. Yes. Okay. Before we actually get into that, konni situations, konni puzzles అనుకోండి. Let's say I have my right to vote. నేను ఓట్ వేయడానికి ఒక బూత్కి వెళ్ళాను, బట్ ఐ వాస్ అన్లాఫుల్లీ డిటైన్డ్. నన్ను డిటైన్ చేయడం వల్ల నేను నా ఓట్ అన్నది యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోయా. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ సిచ్యువేషన్, రైట్ టు ఓట్, అండ్ ఐ వాస్ డిటైన్డ్ అండ్ ఐ కుడ్ నాట్ యూజ్ మై రైట్ టు ఓట్. ఇక్కడ కెన్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ రెమెడీ ఆర్ నాట్? టార్ట్స్ లో కాకుండా వేరే ఏదైనా లాలో నాకు న్యాయం జరుగుతుందా ఇక్కడ నాకు జరిగిన నష్టానికి? అండ్ లెట్స్ సే ఒకవేళ అప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయాయి, రిజల్ట్ కూడా వచ్చేసింది, లైక్ పార్టీ ఏ అండ్ పార్టీ బి. పార్టీ ఏ పర్సన్ కి 10 lakh ఓట్స్ వచ్చాయి అండ్ పార్టీ బికి మేబీ లెట్స్ సే 300 votes. సో మై ఓట్ వుడెంట్ హ్యావ్ మ్యాటర్డ్. నేను ఎవరికి వేసినా కూడా కంపల్సరీ ఏనే గెలిచేది. బట్ స్టిల్ నాకు ఏదైనా నష్టం జరిగిందా అక్కడ? దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ 1. అండ్ నెక్స్ట్, నేను ఒక స్కూల్లో టీచర్ని అండ్ ఆ స్కూల్లో నేనే బెస్ట్ టీచర్, కానీ నాకు శాలరీ తక్కువ. సో నేనేం చేస్తున్నా, వేరే స్కూల్ పెట్టేసా స్కూల్ పక్కన.
సో ఓల్డ్ స్కూల్ ఉంది, పక్కన నా స్కూల్ ఉంది. నా స్కూల్ పెట్టిన తర్వాత ఆ ఓల్డ్ స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ నా స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యారు. అండ్ దానివల్ల ఓల్డ్ స్కూల్కి లాస్ వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఓల్డ్ స్కూల్ కేస్ ఫైల్ చేశారు, వాళ్ళకి నష్టం జరిగింది అని. సో డూ దే హ్యావ్ ఎనీ రెమెడీ? లెట్స్ సే లా ఆఫ్ టార్ట్స్ కాకుండా వేరే ఏదైనా యాక్ట్ ని కానీ లాని కానీ యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకోగలరా బెనిఫిట్? అండ్ వన్ మోర్, నేను ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్కి వెళ్ళాను అండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ చాలా గట్టిగా కొట్టేశాడు షాట్ అండ్ బాల్ నాకు తగిలింది. అండ్ ఆబ్వియస్లీ నాకు ఇంజురీస్ జరిగాయి అండ్ హాస్పిటల్ ఖర్చులు వాటన్నిటికి సంబంధించి నేను సూట్ ఫైల్ చేశాను. డూ ఐ హ్యావ్ ఎ రెమెడీ? లెట్స్ సే ఐపీసీనే ఉంది, ఐపీసీలో హర్ట్ కానీ గ్రీవియస్ హర్ట్ కానీ నేను క్లెయిమ్ చేసుకోగలనా? దెన్ ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఇండస్ట్రీలో చిన్న బ్లాస్ట్ జరిగింది, టోటలీ అన్ యాక్సిడెంట్. అండ్ ఆ బ్లాస్ట్ వల్ల చాలా మంది వర్కర్స్ ఇంజూర్ అయ్యారు. అండ్ ఈవెన్ దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలకు కూడా కొన్ని ఆ ఫ్యూమ్స్ వల్ల కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం ఆ టైప్ కొంతమంది అయితే చనిపోయారు కూడా. సో ఇండస్ట్రీ ఉంది, దాంట్లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ వచ్చాయి బయటకి అండ్ దాని వల్ల చాలా మందికి ఇంజురీస్ జరిగాయి. అక్కడ ఇండస్ట్రీ మీద ఏమైనా లయబిలిటీ ఉంటుందా? బికాస్ ఇట్ వాజ్ యాక్సిడెంట్. సో వాళ్ళ మీద ఉండే లయబిలిటీ ఏంటి? నెక్స్ట్, నేను ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను, ఆ రెస్టారెంట్లో ఒక జ్యూస్ ఆర్డర్ చేశాను, బట్ ఆ జ్యూస్ స్పాయిల్ అయిపోయి ఉంది. దానివల్ల అది తాగిన తర్వాత నాకు స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయింది. దెన్ ఐ ఫైల్డ్ అ సూట్. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ సూట్ ఫైల్ చేశాను. సో సూట్ ఫైల్ చేస్తే ఆ రెస్టారెంట్ వాడి మీద లయబిలిటీ ఉందా లేదా? వాడేం చెప్తాడు? రీసెల్లర్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ది ప్రాబ్లం అంటాడు. వాడేం చెప్తాడు? మ్యానుఫ్యాక్చరర్ది ప్రాబ్లం అంటాడు. సో ఇప్పుడు నాకు జరిగిన నష్టానికి ఎవరు కాంపెన్సేట్ చేస్తారు? బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది, అన్ని డేస్ నేను వర్క్కి వెళ్ళడానికి కుదరలేదు. సో ఈ గ్యాప్లో నాకు జరిగిన లాస్ని ఎవరు బేర్ చేస్తారు? ద రెస్టారెంట్ ఓనర్ ఆర్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్? ఒకవేళ లా ఆఫ్ టార్ట్ కాకుండా వేరే ఏదైనా యాక్ట్ నుంచి మనం రెడ్రెసల్ తీసుకోగలమా? అండ్ దెన్ వన్ మోర్, సపోజ్ నేను ఒక వాటర్ ట్యాంక్ కట్టుకున్నాను అండ్ ఒక పక్కనేమో ఒక షెడ్ ఉంది, ఆ షెడ్లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి. సడన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఈ రిజర్వాయర్ బ్రేక్ అయింది అండ్ దెన్ ఆ వాటర్ అంతా ఫ్లో అయిపోయింది అండ్ షెడ్ మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోయింది. అక్కడ నా మీద ఏమైనా లయబిలిటీ ఉందా? దిస్ ఇస్ మై రిజర్వాయర్. దానివల్ల సమ్ డిపెండెంట్కి లాస్ జరిగింది. సో వాట్ అబౌట్ దాట్? ఇప్పుడు డిపెండెంట్ ఏమైనా క్లెయిమ్ చేయగలడా? లేదంటే అదొక జస్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పి వదిలేసుకుంటాడా? సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా ఐపీసీ కానీ సిపిసి సిఆర్పిసి వాట్ ఎవర్ లా ఆఫ్ టార్ట్ కాకుండా వేరే ఏదైనా సబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని మనం రెమెడీ క్లెయిమ్ చేయగలమా? జస్ట్ థింక్, ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని. చాలా చాలా మంచి అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది లా ఆఫ్ టార్ట్స్ వీటన్నిటికీ. Once we get into that, we will see the answers for all of these as well. Let's start with a tort. What is a tort? First thing first, dictionary meaning చూసుకుంటే it is like not straight or twisted. సో
something which is not straight, or a twisted behavior, or crooked behavior. దాన్ని టార్ట్ అంటాం. టార్ట్ ఆర్ టార్టమ్ అన్న వర్డ్స్. సో సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ స్ట్రైట్, సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఈస్ అ టార్ట్. అది మామూలు డిక్షనరీ మీనింగ్ చూసుకుంటే. బట్ ఓవర్ టైం చాలా చాలా ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది. చాలా డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఇట్ ఈస్ అ టార్ట్ అని చెప్పి యూజ్ చేసి అప్పటి వరకు లేని కాన్సెప్ట్ని వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేశారు. సో సిపిసి ఆర్ ఎవిడెన్స్ ఇలాంటి వాటికి సంబంధం లేకుండా ఉన్న కొన్ని ఇష్యూస్ని మనం టార్ట్ కేటగిరీకి తీసుకొచ్చాము. సో టార్ట్ ని కమిట్ చేసే వాడిని టార్ట్ ఫీజర్ అంటాం. ఒకవేళ 1 or 2 or more ఉంటే జాయింట్ టార్ట్ ఫీజర్స్ అంటాం. దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. అండ్ బై ద వే, ఈ ప్రెసెంట్ సెషన్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ AIBE బట్ ఫర్ అ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టార్ట్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎనీ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రిగార్డింగ్ law and the law of torts. ఓకే దెన్. అండ్ డిఫరెంట్ ఒకవేళ ఏదైనా ఒక వర్డ్ కి మన దగ్గర డెఫినిషన్ లేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? డిక్షనరీ మీనింగ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సోర్సెస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ సోర్స్ ఇస్ థింకర్స్. సో కొంతమంది జ్యూరిస్ట్స్ ఉంటారు, రీసెర్చర్స్ ఉంటారు, లాలో కొంచెం బాగా ఎక్కువ వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు దీని గురించి? సో వాట్ డిడ్ సాల్మంట్ సే, వాట్ డిడ్ విన్ఫీల్డ్ సే? సో అలా కొంతమంది స్పెషల్ పర్సన్స్, డిస్టింగ్విష్డ్ జ్యూరిస్ట్స్, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు టార్ట్ గురించి? అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఒక్కొక్కరి డెఫినేషన్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది, బట్ అన్నిటిలోనూ కామన్ గా కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి. అండ్ దాట్ ఈస్ a breach of legal duty or a violation of a legal right. And what is the remedy? The remedy is unliquidated damages. Unliquidated damages. అండ్ సో ఏదైనా యాక్ట్ కానీ ఒమిషన్ కానీ యాక్ట్ అంటే ఏదైనా పని చేయటం, ఒమిషన్ అంటే చేయాల్సిన పని చేయకపోవడం. సో ఎనీ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ ఆర్ అ రాంగ్ఫుల్ ఒమిషన్ which leads to a breach of legal duty or a violation of legal right, and that causes a loss or an injury to a person. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి పనిష్మెంట్ కాదు ఇంపార్టెంట్. లైక్ సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఇది చేశాడు, దానివల్ల సమ్ లాస్ జరిగింది, వాడిని తీసుకెళ్లి అరెస్ట్ చేయడం వల్ల నాకు ఎలాంటి యూజ్ లేదు. I had some loss, just bear that loss, just compensate me. And that is the remedy here, unliquidated damages. So ఈ 2 conditions, ఈ 3 conditions obviously ఉండాలి, and within that our remedy is our unliquidated damages. So ఇవన్నీ satisfy అయితే then we call that a tort. It is an act or omission which is a breach of legal duty or a violation of legal right which causes a loss or injury to another person, where our remedy is unliquidated damages. Now, what are liquidated and unliquidated? What are the differences? Liquidated means fixed amount. Unliquidated means we cannot. Yes. First of all, damages and damage. Damage is a loss or injury, but damages in law means compensation. And then liquidated damages, unliquidated damages. Liquidated, just like you said, it is a fixed amount, but unliquidated damage is not fixed. We cannot fix it. Suppose
ఓకే, ఒక ట్రైన్ టికెట్ కొనుక్కున్నాను నేను, అండ్ దెన్ ఆ ట్రైన్ జర్నీ చేశాను, బట్ ట్రైన్ లేట్ అవ్వడం వల్ల నాకు కొంచెం లాస్ జరిగింది. సో అది ఎంత లాస్ అన్నది డిఫరెంట్ పర్సన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ బట్టి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. లెట్స్ సే నాకు ట్రైన్ లేట్ అయింది, దానివల్ల బస్సు లేట్ అయింది, దాని తర్వాత ఫ్లైట్ మిస్ అయింది, దానివల్ల ఫ్లైట్ ఛార్జెస్, బస్ ఛార్జెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా మిక్స్ చేసుకుంటే 10,000 20,000 వరకు నేను క్లెయిమ్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో డిపెండింగ్ ఆన్ సర్కమ్స్టాన్స్ ఇట్ చేంజెస్, అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది అడ్వకేట్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అది ఎంతవరకు అయినా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఈ మధ్య కేసెస్లో చూస్తుంటాం, మనోవేదన అన్నది ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటాం. ఈవెన్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ రిలేటెడ్ కేసెస్లో కూడా సపోజ్ ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నాను, లైక్ లెట్స్ సే 10,000 రూపీ ప్రింటర్, దానికి సంబంధించి రిపేర్ ఛార్జెస్ 2,000, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అన్నప్పుడు నేను జస్ట్ 12,000కి మాత్రమే కాకుండా నాకు చాలా టెన్షన్ అయ్యింది అండ్ చాలా వర్క్ నేను మిస్ అయ్యాను, చాలా టైం వేస్ట్ అయ్యింది. సో అలాంటి మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద ఐ కెన్ యాడ్ 3,000 మోర్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో 15,000. సో అలా we can increase depending on the damage or the loss we have suffered. So that is what an unliquidated damages is. So it is not fixed. We can change it depending on different circumstances. And usually contract act లో అయితే మనకి ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి. Like let's say ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ or something like that, straight away if I am buying something, వెళ్ళాను ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటాను, అమౌంట్ ఇస్తాను అంత కన్సిడరేషన్, అండ్ దెన్ ఒకవేళ అది డ్యామేజ్ ఉంది అంటే జస్ట్ సేమ్ అమౌంట్ ఐ కెన్ రీఫండ్ ఆర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ అ రిప్లేస్మెంట్, సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ టార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో దెర్ ఈస్ నో ఫిక్స్డ్ అమౌంట్, సో ఇట్ క్యాన్ బి totally unrelated to what we have actually spent on it, depending on the damage that has caused. All right. So be clear with these words: an act or omission, a wrongful act or a wrongful omission. చెయ్యకూడనిది చేసినా, చేయాల్సింది చెయ్యకపోయినా. We'll see a few examples. A wrongful act, wrongful omission. I have to respect others, so I should not violate their reputation. So defamation example వస్తుంది. So I should not talk bad about a person. So let's say wrongful act, defamation. And I have a duty to respect the privacy of others, so I should not trespass, but I still trespass. So I am violating my duty to not trespass. So that is the wrongful omission. So like that, ఏదైనా లీగల్ డ్యూటీ నా పై ఉంది, బట్ I violate that duty, I breach that duty. And also ఒక పర్సన్కి ఒక లీగల్ రైట్ ఉంది టు ఎంజాయ్ హిస్ ప్రాపర్టీ, బట్ స్టిల్ ఐ వైలేట్ హిస్ రైట్. దట్స్ ఏ న్యూసెన్స్, a wrongful act. Negligence, a wrongful omission, because I have to take care of my patients. ఒకవేళ రోడ్ మీద నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ద పీపుల్ అరౌండ్ మీ. అంతేగాని ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ లేదా మెసేజెస్ చేసుకుంటూ, వాట్సాప్ టెక్స్ట్ చేసుకుంటూ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ అ డేంజరస్ డ్రైవింగ్. దానివల్ల మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇంజురీ జరగవచ్చు. సో దాట్ ఈస్ అ రాంగ్ఫుల్ అమిషన్ ఆఫ్ మై డ్యూటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సరౌండింగ్స్. ఓకే, so a wrongful act and wrongful omission, and then a breach of legal duty. Remember, legal duty, it's not like a moral duty, it's a legal duty. It's not even a religious duty. So let's say ఏదో ఒక పండక్కి నాన్ వెజ్ తినకూడదు అని అంటారు, బట్ స్టిల్ తినేసాము, బట్ వీఆర్ వైలేటింగ్ a religious duty. It is not a legal duty, so we cannot call it a tort. Similarly, morality related, suppose పక్కనే యాక్సిడెంట్ జరిగింది, I have to help him, that's my moral duty, but I have an urgent work or something, I could not help him, I am breaching a moral duty, but that is not my legal duty.
సో పక్క నుంచే వెళ్ళిపోయాడు, నన్ను చూసి పట్టించుకోకుండా అని చెప్పి మనం లా ఆఫ్ టార్ట్ కింద కేసు ఫైల్ చేయలేము. సో ఆ లీగల్ డ్యూటీ. అండ్ సిమిలర్లీ ఆ లీగల్ రైట్, ఆ లాఫుల్ రైట్, ఒక పర్సన్కి లాఫుల్ రైట్ ఉండాలి. దాన్ని వైలేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ టార్ట్ యూస్ చేసుకుని మనం రెమెడీని క్లెయిమ్ చేయడానికి ఉంటుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఇవి జరిగాయో, బ్రీచ్ ఆఫ్ లీగల్ డ్యూటీ ఆర్ వైలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్, ఆ లాస్ ఆర్ అన్ ఇంజురీ ఎవరైనా పర్సన్కి జరిగితే అప్పుడు వీ క్యాన్, ఐ మీన్ ఒకవేళ మనకే జరిగితే వీ క్యాన్ క్లెయిమ్ ఫర్ అన్లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్, అండ్ అదర్ పర్సన్కి జరిగితే హీ కెన్ క్లెయిమ్ ఫర్ అన్లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ విత్ అ సూట్. ఓకే, నౌ లీగల్ రైట్, వయలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్. ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇంజూరియస్ సినే డామ్నో damnum sine injuria. What is injuria? What is damno? And by the way, ఇంతకు ముందు definitions లో damage is equal to loss or injury అని చెప్పాను. So here I am using both the words injuria and damno, which are nothing but injury and damage. So what are they? What does that even mean? By the way, sine or this means without. Anybody from the participants? ఎందుకంటే అది రెగ్యులర్ గా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే టర్మ్స్. Injuria means infringement. Injuria means Infringement. Infringement of, yes. Or violation of legal rights. Yes, it means a violation of legal right. And damno, that is the damage or loss. And similarly in damnum sine injuria as well. So there are two situations where there is a violation of legal right and there is an actual loss. So violation of legal right జరిగింది, లాస్ కానీ డ్యామేజ్ కానీ లేదు. అండ్ ఇక్కడ డ్యామేజ్ ఆర్ లాస్ ఉంది, బట్ వయలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్ లేదు. సో ఈ రెండిట్లో దేనిని టార్ట్ కింద తీసుకోవచ్చు మనం? And as per the definition, clearly violation of legal right అన్నది కంపల్సరీ ఉండాలి. లాస్ జరిగినా జరగకపోయినా ఇట్స్ నాట్ మ్యాండటరీ. సిన్స్ హియర్ there is no violation of legal right, it is not actionable in tort. But here this is a tort. Let's take an example. Injury, legal violation. Okay. So first లో మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. I have my right to vote. నన్ను ఓటు వేయనివ్వలేదు. I was detained and because of that I am filing a suit. Right to vote. అక్కడ నేను ఓటు వేయకపోవడం వల్ల ఎలాంటి నష్టము ఎవ్వరికీ జరగలేదు. There is no damage and there is no loss. Even ఒకవేళ ఓటు వేసినా కూడా there could not be any difference because there was a huge majority. But still there is a violation of legal right. I had my legal right and it was violated. So clearly it is a case of a tort. And that was decided in Ashby versus White case. ఈ ల్యాండ్మార్క్ కేసెస్ మనకి AIBE లో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, అండ్ ఆల్సో ఫర్ JCJ or any other competitive exams. Ashby versus White. White is your returning officer, Ashby is the plaintiff. So తనని ఓట్ వినియోగించుకోనివ్వలేదు, so he filed a case and the court said that his right to vote, his legal right was violated and it is a tort, and even the court has awarded the remedy unliquidated damages to Ashby. Next, I had a loss, but there is no legal right violation.
ఇక్కడ కూడా మనం ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం స్టార్టింగ్ లో. స్కూల్, ఒక స్కూల్లో పనిచేశాను, దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ స్కూల్, దెన్ స్టూడెంట్స్ నా స్కూల్లోకి జాయిన్ అయ్యారు, అండ్ దెన్ దానివల్ల పాత స్కూల్కి చాలా లాస్ జరిగింది. సో అప్పుడు పాత స్కూల్ వాళ్ళు సూట్ ఫైల్ చేస్తారు, వీళ్ళు వేరే స్కూల్ పెట్టుకోవడం వల్ల మాకు లాస్ జరిగింది అని. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ, లాస్ అయితే ఉంది. దెర్ వాజ్ అ డ్యామేజ్, దెర్ వాజ్ అ లాస్, బట్ దెర్ ఈస్ నో వయలేషన్ ఆఫ్ ఎనీ రైట్. అక్కడ లీగల్ రైట్ ఏది కూడా వైలేట్ అవ్వలేదు. దట్ ఈస్ వై ఇట్ కెన్ నాట్ బి గివెన్ ఎనీ రిలీఫ్ అని డిసైడ్ చేశారు. అండ్ దాట్ ఈస్ అ కేస్ Gloucester Grammar School కేస్. ఇది కూడా ఒక ల్యాండ్ మార్క్ కేస్ ఫర్ damnum sine injuria. కుదిరితే ఈ ఆర్కే బ్యాంగ్యా టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, ఫ్రీ టైంలో జస్ట్ ఒక న్యూస్ పేపర్ చదివినట్టు చదువుతూ ఉండండి. ఇలాంటి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కేసెస్ ఉంటాయి అందులో. జస్ట్ ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, జస్ట్ ఇంజురీస్ ఇన్ లోనే ఒక 5-6 కేసెస్ ఉంటాయి, అండ్ డామేజ్ ఇన్ ఇంజురీలో ఇంకొక సెట్ అలా. ఓకే, సో we are looking for a tort, and in a tort there must be a violation of a legal right. So it must be a case of injurious sine damno and not damnum sine injuria. Okay. What about intent? టార్ట్ అనాలంటే దాంట్లో ఇంటెంట్ ఉండాలా ఉండకూడదా, ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు. బికాస్ క్రైమ్ లో ఇంటెన్షన్ ప్లేస్ అ వెరీ మేజర్ రోల్. దెన్ వాట్ అబౌట్ అ టార్ట్? What is the legal maxim for intention in crime? Mens rea. Mens rea. Actus non facitorium nisi mens rea. Or yes, the mens rea. Criminal intent. Criminal intent ఉన్నప్పుడే దాన్ని మనం crime అంటాం. Then what about tort? Do we need any intent or not? No need, sir. No need. Yes, tort can be intentional and it can be unintentional. Example of different kinds of torts that can be intentional and examples for unintentional torts. Anybody? Let's say trespass Defamation. or assault. Yeah. Defamation can be unintentional also. Like let's say నాకు ఒక న్యూస్ తెలిసింది, వెంటనే నేను న్యూస్ పేపర్లో పబ్లిష్ చేసేసా. ఇట్ వాస్ అ గ్రేట్ న్యూస్. అది కరెక్టో కాదో అని చూడకుండా, లైక్ లెట్స్ సే వాట్సాప్ మెసేజెస్లో లాగా ఫార్వర్డ్ చేశారు, బట్ ఇట్ వాస్ లేటర్ ప్రూవ్ టు బి రాంగ్. దెన్ దో ఐ హ్యావ్ నో ఇంటెన్షన్, still it is a tort and I will be liable. And yes, unintentional ante yes, come again. Strict liability and absolute Strict liability. Okay, yes, we'll come to that. Vicarious liability antam. Vicarious liability is strict and we have absolute. All right, unintentional torts like negligence. నేను ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నా, యాక్సిడెంట్ చేయాలన్నది నా ఇంటెన్షన్ కాదు, బట్ స్టిల్ I was a little bit negligent and I hit someone. There was an accident. It's a tort and I will be liable because of negligence, even though there is no intention. Okay.
But still, the basic features of tort that must be there. So the essentials, an act or an omission, the breach of legal duty or a violation of legal right, and then there is a loss or injury to that person. All of them together, and the remedy, unliquidated damages. Our basic features aithe undali, and along with that, it can be of different dimensions like this. Then let's say, what about motive? Once again, crime lo manaki motive is important. Then what about in a tort? Should we consider motive? మోటివ్ తో చేస్తే ఒకలాగా, మోటివ్ లేకుండా చేస్తే ఒకలాగా కన్సిడర్ చేస్తామా? And here also it is immaterial. Motive is not necessary. As long as the essentials are satisfied, motive is immaterial. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే, ఓకే, పార్లమెంట్ మెంబర్ ఎవరినో తిట్టారు, సో దానివల్ల వాళ్ళకి 2 years ప్లస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ పడింది, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ యాజ్ అ మెంబర్. అండ్ దెన్ అపోజిషన్ పార్టీలో ఇంకో మెంబర్ కూడా అలాంటి పని ఒకటి చేశాడు. హీ వాజ్ ఆల్సో ఇంప్రిజన్డ్ ఫర్ 2 and more than 2 years, but still he is not disqualified. Okay, ఒక పర్సన్ డిస్క్వాలిఫైడ్, నాట్ డిస్క్వాలిఫైడ్. ఇంకొక పర్సన్ అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్న అతను డిస్క్వాలిఫైడ్. సో ఒక అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేయడానికి, ఇంకో అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చెయ్యకపోవడానికి there was a motive. Clearly there is a motive. But వాళ్ళు ఎవరిని చేయట్లేదు, నన్ను ఒక్కడనే చేస్తున్నాడు, దే హ్యాడ్ అ క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్, సో నా మీద కేసు కొట్టేయండి అనొచ్చా? In tort, as we have seen, it is unnecessary. That means that వాళ్ళు ఏ మోటివ్ తో చేశారన్నది నాట్ నెసెసరీ. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ డిడ్ దే డూ దాట్ రాంగ్, వాళ్ళు డిఫేమ్ చేశారా లేదా, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అండ్ వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ పడిందా లేదా, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. యాజ్ పర్ రూల్స్, ఈస్ ఇట్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఆర్ నాట్, ట్రూ. దెన్ దట్స్ ఇట్, దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. సో వాళ్ళందరినీ చేశారు, నన్ను చేయట్లేదు, వాళ్ళని చేయట్లేదు, నన్నే చేస్తున్నారు, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ దే హ్యాడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివ్ అనే ఆర్గ్యుమెంట్స్ టాట్స్ లో పనిచేయవు. దట్స్ వన్ మోర్ థింగ్. నెక్స్ట్, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ టాట్ అంటున్నాం, దీస్ ఆర్ నాట్ టాట్స్ అని చెప్తున్నాం, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా, ఇంటెంట్ అండ్ మోటివ్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. బట్ what shows us or what decides a tort? Like, let's say, what is the rule book? Let's say మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, ఏది చేయాలి చేయకూడదు అది చెప్పేస్తుంది క్లియర్గా. అండ్ ఏదైనా క్రైమా కాదా అని చూసుకోవాలంటే క్లియర్లీ వీ కెన్ గో విత్ ఐపీసీ. ఐపీసీలో ఉంటే క్రైమ్ అండ్ ఇఫ్ నాట్ అ క్రైమ్. అలా టాట్ కి సంబంధించి మనకి ఏదైనా బెరాక్ట్ ఉందా? లెట్స్ సే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఏఐబిలో, ఏ బేరాక్ చూసుకోవాలి నేను టాట్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కి? బికాస్ ఉంటారు మేధావులు మన వాళ్ళు, టాట్ లో క్వశ్చన్ కి కూడా ఏదో ఒక బేరాక్ లో ఉంటుందని చెప్పి వెతికేస్తారు. ఆన్సర్, uncodified law. uncodified, unwritten. The law of torts is uncodified and unwritten. ఎక్కడ మనకి ఫిక్స్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ రాసుకుని లేవు, దెర్ ఇస్ నో బేర్ యాక్ట్. మరి అలాగైతే వాట్ డిసైడ్స్ ఇట్? ఐ మీన్ ఈ రోజు ఒకటి, రేపు ఇంకొకటి లాగా ఉండొచ్చు ఒకవేళ సేమ్ సిచ్యువేషన్. సో హౌ డు వి ఫాలో ఇట్? హౌ డు వి ఫాలో ఆ లా విచ్ ఈస్ నాట్ రిటన్? Judicial precedents. So previous case judgments and
As usual, equity, justice, and good conscience. సో వీటిని బేస్ చేసుకుని కూడా వీటిని బేస్ చేసుకునే మనం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఇన్ కేసెస్ రిలేటెడ్ టు టాట్స్. ఎందుకంటే మనకు ఒక బేర్ యాక్ట్ లేదు కాబట్టి. ఇట్స్ అన్ అన్కోడిఫైడ్ అన్రిటన్ లా అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంగ్లీష్ కామన్ లా. అంటే కస్టమరీ ప్రాక్టీసెస్ ఓవర్ టైమ్ జుడిషియల్ డెసిషన్స్ బేస్ చేసుకుని ఎవాల్వ్ అయిన లా uncodified unwritten, and we take the principles from the judicial precedent. So in ASHB versus White case ila jarigindi kabatti in that same perspective I am claiming my remedy. సో అలాగా పాత కేసెస్ ని యూస్ చేసుకుని చెప్పచ్చు. లేదంటే పాత కేసు ఏది లేదు నా దగ్గర, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్జస్టిస్ అండ్ ఐ వాంట్ మై జస్టిస్. సో స్ట్రైట్ జస్టిస్, ఈక్విటీ అండ్ గుడ్ కాన్షియన్స్, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ తో నాకు న్యాయం జరిగేలా చూడండి అని చెప్పి కోర్టుని మనం రిక్వెస్ట్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ టాట్స్. దట్స్ ఇట్. బేసిక్ గా టాట్స్ అనగానే మనకి గుర్తు రావాల్సినవి, మనకు తెలుసుకోవాల్సినవి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అయితే ఇవి. అండ్ దెన్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, డిఫెన్సెస్. What are these defenses? యాక్ట్ ఆర్ కమిషన్ జరిగింది, బ్రీచ్ ఆఫ్ లీగల్ డ్యూటీ ఆర్ వైలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్ కూడా జరిగింది, లాస్ ఆర్ డ్యామేజ్ కూడా జరిగింది, అండ్ సూట్ ఫైల్ చేశాడు. స్టిల్ ద డిఫెండెంట్ క్యాన్ ఎస్కేప్ ద లయబిలిటీ. హౌ? By using the general defenses or simply these defenses. What are the defenses and how do we use them? Let's get into plaintiff is the wrongdoer. చాలా ఉన్నాయండి దాంట్లో, యాక్చువల్గా డిఫెన్సెస్ లో చాలానే ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్స్ ప్రిపేర్ అ లిస్ట్, బట్ బిఫోర్ దాట్ థాట్స్ లో అయితే జనరల్ డిఫెన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ వాట్ అబౌట్ ఐపీసీ? ఫర్ క్రైమ్స్, డూ వీ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ సిమిలర్ టు ద డిఫెన్సెస్ through which I can escape my liability? General exceptions. General exceptions, chapter 4. So yes, we have some provisions through which we can escape the criminal liability using chapter 4 of IPC. And these are also similar, and ఒకవేళ మీరు సరిగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని సిమిలారిటీస్ కూడా ఉంటాయి, ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో. Okay, then let's create the list from the participants. Voluntary non-fit injuria. Voluntary non-fit injuria. Inevitable accident. Accident. నాకు ఎవరో చెప్పారు. Extra precaution on auditor action. Maximum చూద్దాం. Extra because non-auditor action. All right, and then more. వర్షం పడింది, దానివల్ల సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ జరిగింది. యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్, సంథింగ్ న్యాచురల్ కాన్సిక్వెన్సెస్. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ దాంట్లో కూడా కొంచెం మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూస్తాం మనం. యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్. Next, necessity. Anybody? Necessity మనకు ఐపీసీలో కూడా ఉంది, బట్ విత్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ తో. వాట్ డస్ దిస్ మీన్? ఒక గ్రేటర్ హార్మ్ నుంచి కాపాడటానికి ఒక స్మాలర్ హార్మ్. లెట్స్ సీ. ఓకే, హీరోయిన్ నడుస్తూ వెళ్తుంది రోడ్ మీద,
బ్యాక్ నుంచి లారీ వస్తుంది, హీరో పుష్ చేశాడు సేవ్ చేయడానికి. హీరోయిన్ పక్కకు పడిపోయింది, సమ్ స్లిప్ అవటం వల్ల లెగ్ ఇంజురీ జరిగింది. నౌ హీరో ఈ నెసెసిటీ టు అవాయిడ్ అ గ్రేటర్ డేంజర్, ఐ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ అ మైనర్ హార్మ్. సో నెసెసిటీ అనే డిఫెన్స్ ని యూజ్ చేసుకోగలడా? Yes, of course he can. Because ఒకవేళ పుష్ చేయకపోతే మేబీ షీ మైట్ హ్యావ్ బీన్ హిట్ బై ద లారీ అండ్ దాట్ ఈవెన్ షీ మైట్ హ్యావ్ బీన్ డైడ్. సో ఎస్, హీ క్యాన్. అండ్ సిమిలర్లీ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాడు ఒక పెద్ద పొలిటీషియన్. అది ఈరోజే ఫస్ట్ డే. వెంటనే కొంతమంది పోలీసులు వెళ్ళిపోయి పట్టేసుకుని బలవంతంగా నోట్లో ఏదో పోసేశారు. వాళ్ళేమంటారు, మీరేం తినకపోతే చచ్చిపోతారు సార్, మీకోసమే, మిమ్మల్ని సేవ్ చేయడానికే ఇలా మిమ్మల్ని పట్టుకొని బలవంతంగా మీకు తినిపించాల్సి వచ్చింది అని అంటారు. క్యాన్ ద పోలీస్ క్లెయిమ్ ద సేమ్ రూల్? నో. వై? ఆ నెసెసిటీ అన్నదాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి అక్కడ. ఇట్స్ జస్ట్ ద ఫస్ట్ డే అండ్ స్టిల్ అంత ఫోర్స్ చేసి మనం చేయకూడదు. సో లైక్ దట్ విల్ గెట్ ఇంటు some of them, some interesting things like that. Yeah. So depending on different situations, circumstances, whether they can claim these kinds of defenses or not, another court decide chestunnaru. Next, of course, some mistakes. We'll see what. Okay, what about crime? Are mistakes private defense? Yeah, okay, yeah, private defense is one more thing. మిస్టేక్స్ కి సంబంధించిన లీగల్ మ్యాక్సిమ్స్ కూడా అడుగుతున్నారు AIBE లో. Okay, I'll give you a hint. Mistake of fact is okay, but mistake of law is not okay. So what is the legal maxim? Ignorantia juris non excusat. Ignorantia juris. Okay, ignorantia facti dot excusat. It means mistake of fact is okay, but mistake of law is not excusable. Ignorance of fact is okay, but ignorance of law is not excusable. But in tort, mistakes, some mistakes are actually available as a defense. We'll see one by one. No worries. Statutory authority. So, ఇవి 8 and ఇంకేమైనా ఉన్నాయి defenses? Trifles. Come again? Trifles. Trifling matters. Okay. All right. Trifling issues. Judicial acts. Okay, nice. Any more? Okay, we'll see one by one. కొంచెం క్విక్ గానే ఫినిష్ చేద్దాంలేండి. డిఫెన్సెస్ ఫినిష్ అయిపోతే we can see Consumer Protection Act also. Only those concepts where we have questions from AIBE. Okay. Okay, before that, extirpi causa non-oritor actio. What does this mean? ఈ clause ఎవరు చెప్పారో వాళ్ళే చెప్పాలి. Act of the state is already covered here in statutory authority, so no issue. Extirpi causa non-oritor action. దాని మీనింగ్ ప్లాంటివ్ హిమ్సెల్ఫ్ ది లాంగ్ డూయర్ అని వస్తుంది.
Mhm. No action arises from his own cause. Where is this? Print it the wrong way. Okay. No action arises from his own cause. వాడే తప్పు చేసి దానివల్ల ఇంజూర్ అయ్యి దాని తర్వాత వెళ్ళి కోర్టుకి వెళ్ళి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెమెడీ క్లెయిమ్ చేయడానికి కుదరదు. That's what it says. Okay, going from one by one. Voluntary non-fit injury. Example, and what is the meaning? Voluntary is actually means voluntary. So simply, you're giving consent, free consent. You're giving a free consent to a risk of injury or a damage or loss. In that situations, you cannot, you're then you cannot claim the damage, right? Yes. Then that doesn't become a tort. You cannot claim unliquidated damages. You cannot claim remedy if you have already given consent, right? Examples. Class starting low oka case chusam. Like I went to a cricket stadium and sixer kotaru and ball tagilindi. I was injured. So అలాంటి situation లో I will not have any remedy. Why not? Because I gave the consent. Dangerous sports కి అది ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఒకవేళ దాంట్లో ఏమైనా ఇంజురీ జరిగినా కూడా the sports organizers will not be held liable. Let's say wrestling. If I am wrestling with another person and I cannot claim that కొట్టేశాడు దెబ్బతగిలేసింది అని చెప్పి I cannot go to the court. So whenever there is a consent, then they cannot have their remedy. Then accident. First word clear ga idea undali. Accident is something which cannot be stopped even after taking due care. ఎంత జాగ్రత్త పడాలో అంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాను నేను, but still it happened, and that is an accident. I have an example. ఒక జీప్ లో వెళ్తున్నాడు ఒక అతన్ని ఇద్దరు పర్సన్స్ లిఫ్ట్ అడిగారు. అండ్ అలా జీప్ లో వెళ్తుంటే జీప్ కి కొంచెం రైట్ వీల్ ప్రాబ్లం ఉండటం వల్ల ఆ వీల్ బయటకు వచ్చేసింది అండ్ దానివల్ల వాళ్ళకి దెబ్బలు తగిలాయి. ఆ లిఫ్ట్ అడిగిన పర్సన్స్ కార్ డ్రైవర్ మీద కేసు సూట్ ఫైల్ చేశారు. విల్ ద డ్రైవర్ బీ లయబుల్ అండర్ టాట్? If he is not, what is the defense available for him? సో లిఫ్ట్ అడిగారు, వీళ్ళు వెళ్తున్నారు, కార్ డ్యామేజ్ అయింది అండ్ కార్ డ్రైవర్ మీద కేసు ఫైల్ చేయగలమా లేదా? No, sir. Free consent. Free consent. Good. Actually both. రెండు డిఫెన్సెస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి డ్రైవర్ కావాలని చేయలేదు. దెర్ వాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద టైర్, ఇన్ ద వీల్, ఇన్ ద వెహికల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, లిఫ్ట్ నేను ఇస్తాను రండి అని చెప్పి డ్రైవర్ అడగలేదు, వాళ్ళే లిఫ్ట్ అడిగారు. అందుకే ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ లిఫ్ట్. లిఫ్ట్ ఎవరిని అడగొద్దు, ఎవరైనా లిఫ్ట్ అడగొద్దు, లిఫ్ట్ తీసుకోవద్దు. బెటర్ చూస్ యువర్ ఓన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కొంచెం రిస్క్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి రిలేటెడ్ టు లిఫ్ట్. డోంట్ బీ టూ కైండ్ ఇనఫ్ టు ఫాల్ ఇన్ అ రిస్క్, because law won't help you. Then act of God. What about act of God? Examples? Heavy rains, floods. Heavy rains, yes.
Usually rainfall is not taken as an act of God, but heavy rains, tsunami, or thunderstorms, tornadoes, earthquakes. So they are considered as an act of God. For an act of God, we cannot claim any compensation from anyone. But still, కొన్ని governments ఇస్తారు because it's their responsibility to take care of the citizens. But that doesn't mean they have a right to demand compensation. So forces of nature ప్లేలో ఉంటాయి అన్నమాట. And necessity already చూసాం, to avoid a bigger danger we are inflicting smaller harm. Necessity. Then mistakes, mistake of fact and mistake of law. We can see the defamation issue. I honestly had no idea whether an information is true or not, but అది నిజం అని అనుకుని నేను షేర్ చేసేసాను వాట్సాప్లో, అండ్ దానివల్ల తన రెప్యుటేషన్ దెబ్బతింది. సో దట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. యూజువల్లీ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్క్యూజబుల్ బట్ నాట్ ఇన్ థాట్. ఎలా చేసినా కూడా దెర్ వాజ్ అ డ్యామేజ్ అండ్ దెర్ వాజ్ అ వయలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ డ్యూటీ, అ బ్రీచ్ ఆఫ్ legal duty and the violation of legal right, and so there also the defendant will have a claim. And then కొన్ని examples లో అయితే even if it is a mistake they can have their defense. Any examples for that? Mistake వల్ల జరిగింది కాబట్టి there is no liability. Anyways, negligence cannot be called a mistake. Negligence veru, mistake veru. A honest mistake can be excusable but not a negligence. Okay. And next, private defense. Anybody? What is private defense? క్రిమినల్ లాలో కూడా ఆల్రెడీ ఉంది మనకి. If I am having any harm or injury or a chance of harm or injury, I can act to protect myself, and that is the private defense. Then plaintiff the wrongdoer, extra because of non-orator actio. Any examples for that? Let's say there is a thief. ఒక బిల్డింగ్ లోకి దొంగతనానికి వెళ్ళాడు, బట్ గోడ చాలా హైట్ ఉందన్నమాట. సో గోడ ఎక్కాడు, అటు సైడ్ దూకేసరికి పడ్డాడు అండ్ కాలు విరిగింది. వెంటనే కోర్టుకు వెళ్ళి వాళ్ళ గోడలు చాలా పొడుగ్గా ఉన్నాయి, దానివల్ల నాకు దెబ్బ తగిలింది అని చెప్పి సూట్ ఫైల్ చేశాడు. క్యాన్ హీ గెట్ లీగల్ కాంపన్సేషన్? నో, బికాస్ వాడు చేస్తున్నదే తప్పు. సో హౌ కెన్ వి ఈవెన్ క్లెయిమ్ ఎనీ కాంపన్సేషన్? బట్ సిమిలర్ కేస్ ఇంకొకటి ఉంది. దాంట్లో ఏంటి, ఒక గార్డెన్ ఉంది, గార్డెన్ లో స్ప్రింక్లర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఒక పర్సన్ తనకి తెలియకుండా దీని లోపలికి వస్తాడు. ఆ స్ప్రింక్లర్స్ నుంచి వాటర్ పడటం వల్ల తనకి ఐ డ్యామేజ్ జరిగింది అనమాట. ఆ సిచ్యువేషన్ లో మాత్రం ద ప్లైంటిఫ్ వాస్ గివెన్ అ రెమెడీ. అక్కడ రీజన్ ఏం చెప్పారంటే దెర్ షుడ్ హావ్ బీన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ వార్నింగ్ సైన్. అక్కడ వార్నింగ్ సైన్ లేదు, అండ్ ఆల్సో ద ప్లైంటిఫ్ వాస్ నాట్ ఇంటెంట్ ఆన్ ద ట్రెస్పాస్. సో అన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ అర్థం చేసుకుని అక్కడ ఏం చెప్పారంటే హీ క్యాన్ హ్యావ్ హీ విల్ గెట్ ద కాంపన్సేషన్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అ నో వార్నింగ్ సైన్.
నెక్స్ట్ స్టాట్యుటరీ అథారిటీ, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ద అథారిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో ఎవరైనా ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ విధి నిర్వహణలో, రిమెంబర్ దట్ వర్డ్. సో విత్ ఇన్ హిస్ అఫీషియల్ డ్యూటీస్ ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ జరిగి ఏదైనా ఎవరికైనా హామ్ జరిగితే he is not liable, or even the state is not liable. Let's say సిబిఐ రైడ్స్ లాంటివి ఏవో జరిగాయి, మొత్తం అన్ని ఎలా పడితే అలా పడేసి మొత్తం అన్ని చెక్ చేసుకుని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. సో దెన్ సిబిఐ వాళ్ళు వచ్చారు, ఇలా ఇంత మొత్తం డిస్టర్బ్ చేసి వెళ్ళారు. సో మెంటల్గా కూడా నేను చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాను, ఐ నీడ్ సమ్ కాంపెన్సేషన్ అని అంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ క్లెయిమ్, because they have that statutory authority and they are the supreme. The king does no wrong. But later on మనకి చాలా కేసెస్ వచ్చాయి, విద్యావతి వర్సెస్ లోకుమల్ టైప్, ఆ టైప్ కేసెస్లో మనకి ఫైనల్గా ప్రెసెంట్ ఉంది ఏంటంటే ఈచ్ కేస్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ సెపరేట్లీ. మధ్యలో ఇంకొక కేసు జరిగింది ఒకటి. ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, హీ వాస్ అ గోల్డ్ మర్చెంట్. తన గోల్డ్ అది లీగలా ఇల్లీగల్ అన్న డౌట్తో పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళు సీజ్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టారు. అండ్ దెన్ వన్ ఆఫ్ ద కానిస్టేబుల్స్ ఆర్ సమ్ వన్ హ్యాస్ టుక్ అవే దట్ గోల్డ్. సో పోలీస్ కస్టడీలో తన గోల్డ్ పోయింది. అప్పుడు ఆ మర్చెంట్ కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తాడు, నా గోల్డ్ పోలీస్ కస్టడీలో పెట్టాను అండ్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్. అన్ఫార్చునేట్ జడ్జ్మెంట్ అది. అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే పోలీస్ కస్టడీ, పోలీస్ ఆర్ ద పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అండ్ దే ఆర్ ద వర్కర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్, అండ్ సో ద స్టేట్ ఈస్ నాట్ లయబుల్ అండ్ ద పోలీస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ లయబుల్ అని చెప్పి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. బట్ సీరియస్లీ అలాగా స్టేట్ ఏం చేసినా తప్పు కాదు అన్నట్టు ఎలా వదిలేయగలం? ఇండియా ఇస్ ఎ డెమోక్రసీ. అండ్ సో విద్యావతి వర్సెస్ లోకుమల్ కేసులో అలానే ఒక ఆర్మీ ట్రక్ సమ్ బ్యాక్ చేస్తూ చేస్తూ ఒక పర్సన్ ని హిట్ చేస్తాడు అండ్ హి డైస్. అక్కడ కూడా అలానే ఇట్ వాస్ స్టాట్యుటరీ అథారిటీ అని పేరుతో వాళ్ళు ట్రై చేశారు ఎస్కేప్ అవ్వడానికి లయబిలిటీ నుంచి. బట్ ఇండియా ఇస్ ఎ డెమోక్రసీ, సో we by the principles of justice, equity and good conscience, we cannot just let them do whatever they want. There has to be some liability on the state and Japan. So that is the current stand, but still there are some situations where the liability can be removed by using the clause of statutory authority. Next, trifling issues. ట్రిఫ్లింగ్ ఇష్యూస్ అంటే మనకి ఐపీసీ జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ లో కూడా ఉన్నాయి. చాలా చాలా లైట్ ఇష్యూస్, సింపుల్ ఇష్యూస్. అలాంటి ఇష్యూస్ మీద వెళ్తే మనకి ఈవెన్ ఎగ్జాంపులరీ డ్యామేజెస్ కూడా వేస్తారు. లైక్ కోర్టు సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంత ఫైన్ కట్టండి అని చెప్పి వాళ్ళ మీద రివర్స్ లో కూడా కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చే ఛాన్స్. ఎనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్రిఫ్లింగ్ ఇష్యూస్? బురద పడింది అని కోర్టుకి వెళ్ళడం. ఎస్ యా, దట్ హ్యాపన్స్. వర్షం పడింది, సో పక్క నుంచి ఒక వెహికల్ వెళ్ళింది, దానివల్ల సమ్ డర్ట్ అయ్యింది, వెంటనే కోర్టుకు వెళ్ళిపోయి దీనివల్ల డ్యామేజ్ జరిగిపోయింది అని అంటే దట్ ఈస్ అ ట్రిఫ్లింగ్ ఇష్యూ. బట్ అదే సిచ్యువేషన్ ని మనం కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, లెట్స్ సే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ ఇంటర్వ్యూ. అది ఒక్కటి క్వాలిఫై అయిపోతే నా లైఫ్ చేంజ్ అయిపోతుంది, ఫ్యామిలీ లైఫ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఈవెన్ ఇనఫ్ టైం, అలాగని చెప్పి ఇంటర్వ్యూకి ఇలా వెళ్ళలేను. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ అన్నమాట. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో దట్ ఈస్ నాట్ నో లాంగర్ అ ట్రిఫ్లింగ్ ఇష్యూ. సో లైక్ దాట్ డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ అనమాట. ఉన్న డిఫెన్సెస్ అన్నిట్లో కూడా అన్ని యాంగిల్స్ లోనూ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఫైనల్ గా జడ్జ్మెంట్ ఇస్తుంటారు కోర్ట్స్ లో. మోస్ట్లీ ఓపెన్ ఎండెడ్ ఉంటాయి టాట్ రిలేటెడ్ కేసెస్. అండ్ మన జనరేషన్ కి అయితే స్కోప్ ఎక్కువ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఇది, ఎందుకంటే కొత్త సబ్జెక్ట్ అండ్ రీసెంట్లీ డెవలపింగ్ కాబట్టి. అండ్ దెన్ జుడిషియల్ యాక్ట్స్. కోర్ట్ చేసే ఏ పనికి కూడా మనకి ఇట్ డజంట్ ఫార్మ్ అ టాట్.
వచ్చే ఉరి శిక్ష విధించేశారు, సో దానివల్ల లాస్ జరుగుతున్నారో, లేదా ఫైన్ ఆర్ పెనాలిటీస్, దే ఆర్ జుడిషియల్ యాక్ట్స్, దే ఆర్ టోటలీ outside the scope of the law of torts. So they are the defenses. Or even some kind of ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు, ఆ జడ్జిమెంట్ వల్ల ఆర్ మేబీ ఆ రాంగ్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు, రాంగ్ జడ్జిమెంట్ వల్ల వాళ్ళ పరువు పోయింది అని చెప్పి డిఫమేషన్ కేసు వేశారు. స్టిల్ దట్ వాస్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ జుడిషియరీ, సో దే స్టిల్ హ్యావ్ ద డిఫెన్స్. ఓకే, దెన్ ప్రతి టాపిక్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. ఇవి కూడా ఈ డిఫెన్సెస్ రిలేటెడ్ కూడా మీరు కావాలంటే ఈ ఆర్కే బ్యాంగియా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇంకా స్టడీ చేయొచ్చు, అండ్ యూ విల్ రియలీ లవ్ ఇట్, ఎంజాయబుల్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, వీటిలో కాకుండా అనదర్ టాపిక్, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ న్యూ. లెట్స్ సే ఒక సైకిల్ మీద ఒక అతను వెళ్తున్నాడు, తనని కార్ లో వెళ్తున్న ఇంకో పర్సన్ హిట్ చేశాడు, అండ్ దర్ వాస్ అన్ యాక్సిడెంట్ అండ్ దర్ వాస్ బ్లడ్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ హీ వాస్ డైడ్ ఆన్ ద స్పాట్. ఇట్స్ అ క్రైమ్, ఇట్స్ అన్ అఫెన్స్ అండ్ ఇట్స్ అన్ యాక్సిడెంట్ తో పక్కన పెట్టేశాను. అదే రోడ్ లో ఇంకొక పర్సన్ ఇంకో కార్ లో వెళ్తున్నారు, అండ్ షీ వాస్ అ ప్రెగ్నెంట్, అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్ చూసి అక్కడ బ్లడ్ అండ్ బాడీ అదంతా చూసి షీ వాస్ in a particular medical state and she got aborted and she files a suit. Naaku damage jarigindi, so I need a compensation. What is that situation? What is the kind of mental state she has undergone? Shock. And shock, nervous shock. Yes, it is nervous shock or mental shock. యాక్చువల్గా మెంటల్ షాక్ అనేది ఒకప్పుడు అసలు కాన్సెప్టే లేదు అది. సో ఇట్స్ యువర్ మైండ్, కంట్రోల్ యువర్ మైండ్ అనేవాళ్ళు ఒకప్పుడు, బట్ నౌ ఈవెన్ నర్వస్ షాక్ ఈస్ రీజన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ థాట్. అండ్ వాట్ అబౌట్ దాట్? ఇప్పుడు మరి కాంపన్సేషన్ ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా? ఐ మీన్ లైక్ ద డ్రైవర్ ఆఫ్ ద కార్ డ్రైవ్ చేసి యాక్సిడెంట్ చేశాడు, అది మీద ఆల్రెడీ క్రిమినల్ లయబిలిటీ అండ్ అదర్ లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి, అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ అది చూడటం వల్ల ఈవిడ లైక్ షీ గాన్ త్రూ ద నెర్వస్ షాక్. సో ఆవిడకి కూడా కాంపన్సేషన్ ఇప్పించాలా లేదా? ఆర్ లెట్స్ సే వన్ మోర్ ఇన్సిడెంట్, ఆ పిక్చర్ ని న్యూస్ పేపర్ లో పబ్లిష్ చేశారు, ఆ న్యూస్ పేపర్ చూసి ఎవరో యుఎస్ లో ఉంటున్న ఒక పర్సన్ నర్వస్ షాక్ కి గురయ్యాడు, సో తను కూడా యుఎస్ నుంచి ఇండియాకి వచ్చి కేసు ఫైల్ చేశాడు. వాట్ అబౌట్ నౌ? ఆర్ వాట్సాప్ దీంట్లో దాంట్లో లైక్ ఇట్స్ మణిపూర్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ని కూడా షేర్ చేస్తూ ఉన్నారు చాలా మంది. రైట్ నౌ హ్యూమన్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ క్రైమ్ వీ షేర్ ఇట్ అండ్ వీ బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఈవెన్ మొన్న ఏదో కొత్త సినిమా వచ్చింది, ఏదో సైకో థ్రిల్లర్, సైకో గర్ల్స్ ని మర్డర్ చేస్తూ ఉంటాడు అండ్ దట్స్ ఇన్ ద ట్రైలర్. అలాంటి వాటికి వ్యూస్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి నాకు అర్థం కావట్లేదు. లైక్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్ సాడిజం, వీఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ గోర్ ఇన్సిడెంట్స్. I mean, like humans in general, we are getting desensitized. అలాంటివి చూస్తూ వింటూ ఉన్నామంటే మనకి అలాంటి ఇన్సిడెంట్ మన పక్కన ఎక్కడైనా జరిగినా కూడా ఓకే అంతే కదా, ఆ సినిమాలో జరిగినట్టు అయింది అంతేనా అన్నట్టు వీఆర్ గెటింగ్ desensitized. And make sure your children do not have that exposure to such violence. Especially బిగ్ బాస్ లాంటి షోలు పిల్లల్ని పెట్టుకుని అసలు చూడదండి. Psychologically proved fact, it affects their mindset. Okay, now back to our concept. The title of that topic is remoteness of damage. So suppose ఈ లింక్ ఉంది, వచ్చే భీమవరంలో యాక్సిడెంట్ జరిగింది, దాని తర్వాత అది న్యూస్ పేపర్లో ఆర్ పబ్లిష్ అయింది,
దాని తర్వాత వాట్సాప్లోనో దేంట్లోనో షేర్ చేశారు, దాని తర్వాత యుఎస్కి వెళ్ళింది. అలాగా దెర్ ఇస్ అ లాంగ్ లింక్. అండ్ ఇక్కడ ఎవరో పర్సన్ ఇంజూర్ అయ్యాడు ఆ పర్టికులర్ న్యూస్ వల్ల. క్యాన్ వి స్టిల్ సే దాట్ హీ ఈస్ లయబుల్? క్యాన్ హీ స్టిల్ క్లెయిమ్ ద కాంపెన్సేషన్? అది డిసైడ్ చేసేది రిమోట్నెస్ ఆఫ్ డ్యామేజ్. సో యాక్చువల్లీ అది కూడా జడ్జెస్ చేతిలోదే. సో పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ని బట్టి ఎంతవరకు మనం లయబుల్ చేయగలమో లేదు అన్నది కోర్ట్ విల్ డిసైడ్. దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ రూల్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ దాట్, బట్ రీజనబుల్ అన్న వర్డ్ ఉంటుంది అందులో. సో ఎంతవరకు రీజనబుల్ అన్నది చూసి అంతవరకు మాత్రం డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసే ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు. జస్ట్ లైక్ దాట్, ఇందాక కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ట్రైన్లో వెళ్ళాను, ట్రైన్ 2 hours లేట్ అయింది, దానివల్ల నాకు ఫ్లైట్ మిస్ అయింది, ఫ్లైట్ మిస్ అవ్వడం వల్ల ఇంటర్వ్యూ మిస్ అయింది, ఇంటర్వ్యూ మిస్ అవ్వడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ లాస్ట్. సో మొత్తం కలిపి ఒక 100 కోట్లు ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పి క్లెయిమ్ చేశాం. విల్ ద కోర్ట్ గివ్ ఇట్? అండ్ అప్పుడు అడుగుతాడు డిఫెండెంట్, ఐ మీన్ ద ప్లేంటిఫ్, isn't my life worth 100 crore? Because it's my life with my dignity. Dignity has no price on it. But ఎంత ఆర్గ్యూ చేసినా సరే there should be a reasonable remoteness of damage. సో ఎంతవరకు డ్యామేజెస్ ఇవ్వాలి అంతవరకు మాత్రమే. ఎంతవరకు డిఫెండెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలడో అంతవరకు మాత్రమే. సో అఫ్ కోర్స్ నేను ర్యాష్ గా డ్రైవ్ చేస్తే మేబీ ఒక పర్సన్ కి యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది. సో అంతవరకు హీ హ్యాస్ టు బీ రెడీ. హీ హ్యాస్ టు క్లెయిమ్, ఐ మీన్ హీ హ్యాస్ టు పే ద డ్యామేజెస్. బట్ బియాండ్ దాట్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, దాని తర్వాత అది ఎక్కడో షేర్ చేస్తారు, దానివల్ల యుఎస్ నుంచో ఎక్కడో వేరే కంట్రీ నుంచో మేబీ వేరే ప్లానెట్ నుంచి ఒక ఏలియన్ వచ్చి నేను చూసాను, నేను హర్ట్ అయ్యాను అని అంటే we cannot claim, right? So that is the concept of remoteness of damage, and we have to make sure of that. And obviously this is not for AIBE, this is for your knowledge, because ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తున్నామో లా ఆఫ్ టార్ట్స్ దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ చూస్తాము. ఇప్పుడు కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లో కూడా మనం ఏ సర్వీస్ తీసుకున్నా, ఏ ప్రోడక్ట్ ని కొన్నా లింక్ చేసుకుంటూ రిమోట్నెస్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ మరి వైడ్ వెళ్లకుండా మనం యూజ్ చేసుకుంటే క్లయింట్ కి న్యాయం జరిగేలా చూసుకోవచ్చు. దట్స్ థింగ్. ఓకే దెన్, hope you have liked the session, hope you have enjoyed the session. I like the subject taught, అందుకే కొంచెం సింపుల్ గా ఈజీగా ఉండేలాగా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్టివ్ గా చేద్దాం అనుకున్నా. hope this worked. Consumer Protection Act, it's 7:15 already and we have 15 participants only. Shall we continue the Consumer Protection Act? Sure. అది కూడా మనం ఫుల్ యాక్ట్ లోకి వెళ్ళక్కర్లేదు. లెట్స్ గో ఇంటూ ద మాన్యువల్ దట్ ALSA has published. Consumer Workshop. Okay, this is it. We have published this, the Consumer Protection Act Handbook, and already previous papers kuda check chesanu, and for AIBE everything is getting covered. Let's go through these things quickly. Consumer Protection Act 2019. It replaces Consumer Protection Act 1986. Remember, it replaces the old act. But Motor Vehicle Act of 2019 and the Motor Vehicle Act of 1988, there the relationship is different. 2019 Act is an amendment act.
సో ఎప్పుడైనా మనం మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ స్టడీ చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్. బట్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అలా కాదు. ఇట్ ఈస్ టోటలీ రిప్లేసింగ్ ద ఓల్డ్ యాక్ట్. సో వీ డోంట్ నీడ్ ద ఓల్డ్ యాక్ట్ ఎనీమోర్. వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద న్యూ యాక్ట్. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి యంగ్ లాయర్స్ కి మంచి ఎడ్జ్ ఉంటుంది సీనియర్ అడ్వకేట్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే. ఎందుకంటే వన్స్ అగైన్ దిస్ ఇస్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్. ఓకే, హూ ఇస్ అ కన్స్యూమర్? ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ సర్వీస్ అవైల్ చేసుకోవాలి ఆర్ ప్రోడక్ట్ కొనాలి. సో ఫుల్లీ పెయిడ్ ఆర్ ప్రామిస్డ్ ఆర్ పార్ట్లీ పెయిడ్ అండ్ పార్ట్లీ ప్రామిస్డ్, ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ కవర్డ్. అండ్ ఈవెన్ ఫుడ్ అన్న వర్డ్ కూడా మనకి ఈ డెఫినేషన్ లో వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ హైర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ అంటే లైక్ సైకిల్ రెంట్ కి తీసుకుంటాం కదా, ఈవెన్ దాట్ ఈస్ అ సర్వీస్. నెక్స్ట్ ఫుడ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద definition of a product over here. And then if he is getting that good free of charge or free service or for resale or for commercial purposes, we cannot call that person a consumer. He is no longer a consumer and he doesn't have his consumer rights. Commercial purpose avakudadu. It should be the end customer who has bought the product or availed the service. Only then I can have my consumer rights. And next, what are goods and okay, goods, products or goods, any kind of movable property, and it also includes food. And then defect. See, these goods are interlinked with the word defect. Goods lo defect unte. So what is a defect? A fault or imperfection or shortcoming, or any shortcoming in the quality, quantity, potency, purity or standard. So those size chinnadaina kuda there is a defect. And then let's say the density or the potency of a particular liquid or anything, or purity or any standard, everything dantlo ఏ changes వచ్చినా it's a defect in the good. Then we have service, it's every service, any kind of service, not limited to, so not just banking, not just financing, not just insurance, it covers everything. Internet, telephone, calls drop అయినా కూడా you can file a case under your Consumer Protection Act. Even power cuts, మనకు వచ్చే పవర్ కూడా క్వాలిటీ పవర్ ఇవ్వాలి మనకి. ఒకవేళ డిమ్ అవుతున్నా, పవర్ కట్స్ ఎక్కువ ఉన్నా, దే హ్యావ్ టు గివ్ అస్ కాంపెన్సేషన్, నాట్ జస్ట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్, బట్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ అదర్ యాక్ట్స్ విచ్ enable the customers to claim a refund for these kind of problems. రైట్ అవైల్ చేసుకున్నప్పుడే మనం ఇవాల్వ్ అవుతాం లాలో. అండ్ one of the most important concept I have skipped, entire torts ki base ubi just ibi remedium. What does that mean? Where there is a legal Where there is a right, there is a Ubi just ibi remedium. So wherever there is a right, there is a remedy. So that is the backbone of entire law of torts, and of course even for Consumer Protection Act. So if I bought a product, I have my rights over that, and since I have a right, obviously there should be a remedy, and that remedy is provided by the Consumer Protection Act. Okay, free services are not included as a service under the Consumer Protection Act. Next, ఏం చెప్పాం, గూడ్స్ లో డిఫెక్ట్ అన్నాం. సిమిలర్లీ సర్వీస్ లో డెఫిషియన్సీ, అగైన్ ఫాల్ట్ ఆర్ ఇంపర్ఫెక్షన్ ఆర్ షార్ట్ కమింగ్, inadequacy, quality, nature, anything. Next, one more thing in torts, negligence. So I think we have covered that. There is a care that I have to take, but I did not take, and because of that there was some damage, and that is why we can say that we call that a negligence, and negligent acts are also coming under your law of torts, and they are also liable to compensation.
Next, what are the 6 consumer rights? Right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education. You can go through this document. I will be sharing this once again in the WhatsApp group. Next, what are the consumer dispute redressal agencies? అసలు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎల్ఎల్బి ఎగ్జామ్లో అయితే నాకు ఈ ఫుల్ సెంటెన్స్ మైండ్లోకి రాలేదు అసలు. డిస్ట్రిక్ట్ కన్జ్యూమర్ డిస్ప్యూట్ రెడ్రెసల్ కమిషన్. హౌ సిల్లీ వాస్ దట్? ఎనీవేస్, ఒకప్పుడు దీన్ని డిస్ట్రిక్ట్ ఫారం అనేవారు, బట్ రైట్ నౌ దే ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్, స్టేట్ కమిషన్స్ అండ్ నేషనల్ కమిషన్స్ ఇన్ షార్ట్, ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కన్జ్యూమర్ డిస్ప్యూట్ రెడ్రెసల్ కమిషన్, స్టేట్ కన్జ్యూమర్ డిస్ప్యూట్ రెడ్రెసల్ కమిషన్, నేషనల్ కన్జ్యూమర్ డిస్ప్యూట్ రెడ్రెసల్ కమిషన్. So these are the different commissions which are at the district level, state level and national level. Manaki legal services authorities district, state, national and mandal level kuda unnayi, but consumer dispute redressal agencies mandal level lo levu. Moving on, pecuniary jurisdiction, very important for AIBE or any other competitive exam. మనకి ఫస్ట్ టు 1986 యాక్ట్ లో అప్ టు 20 lakh టు 1 crore, అబౌవ్ 1 crore. అంటే లెట్స్ సే నేను ఒక కార్ కొన్నాను, కార్ కాస్ట్ 10 lakhs అయితే ఐ క్యాన్ గో ఫర్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కన్స్యూమర్ కమిషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 25 lakhs then I have to approach the state consumer commission, like that. But the values have been changed by the 2019 act. అండ్ దెన్ 2019 యాక్ట్ తర్వాత 2021 రూల్స్ అని ఇంకోటి రిలీజ్ చేశారు. దాంట్లో మళ్ళీ చేంజ్ చేశారు. చేంజ్ చేయడానికి కారణం ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ అప్ టు 1 crore పెట్టేశారు డిస్ట్రిక్ట్ కన్స్యూమర్ కమిషన్ లో. దాంతో ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోయింది డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్. చాలా కేసెస్ వచ్చేసాయి ఎక్కడికక్కడ. అండ్ నేషనల్ కమిషన్ లో కేసెస్ తగ్గిపోయాయి. లైక్ 10 crore దాటి కేసెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. సో ఎక్కువ కేసెస్ రావట్లేదు. సో అగైన్ మొత్తం అన్ని చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు అనమాట. సో 50 lakh లోపు ఏ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్ కానీ ఆ సర్వీస్ కానీ 50 lakh లోపు ఉంటే వాల్యూ, వీ క్యాన్ అప్రోచ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్. 50 lakh to 20 crore ఉంటే స్టేట్ కమిషన్. అబౌవ్ 2 crore ఉంటే వీ క్యాన్ గో ఫర్ ద నేషనల్ కమిషన్. మోస్ట్ లైక్లీ గ్యారంటీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దీస్ 3 ఈ పెక్యునరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ సంబంధించి ఏబీలో వచ్చేయచ్చు. And then next, who can file a complaint? Consumer complaint, any consumer or voluntary consumer association like ALSA, or even central government, central authority, anybody can file a complaint, where depending on the pecuniary jurisdiction, you can go for the district commission or the state commission or national commission. Main features, for now, not necessary for AIBE. E-commerce, this is a new concept which is added here in 2019. So internet communications and internet related purchases or service renderings. So let's say Amazon, Flipkart, OLX, and imagine either online service, massage kuda vachi chestaranట, something like what is that, Urban Clap. So that's a service, and here you can buy products, goods. So any kind of goods or services through e-commerce entities. So that is e-commerce, and ala konna products ki తీసుకున్న services kuda they come under the Consumer Protection Act. And if there is any deficiency or defect, we can approach the District Consumer Commission or the concerned commission or the form concerned. Okay, there is no need of advocate. సో ఎన్రోల్మెంట్ ఆర్ ఏఐబిఈ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇవేమీ లేకుండా కన్జ్యూమర్ రిలేటెడ్ ఏ కేసు వచ్చినా క్లయింట్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు ఏలూరు డిస్ట్రిక్ట్ కన్స్యూమర్ కమిషన్ వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేశాను. యూ డోంట్ నీడ్ అన్ అడ్వకేట్ ఫర్ దాట్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మన వెస్ట్ గోదావరికి అయితే వీఆర్ సో లక్కీ. కోదండరామూర్తి గారు, సురేష్ కుమార్ గారు అండ్ నాగలక్ష్మి గారు, దే ఆర్ సో కోఆపరేటివ్. మనం చెప్పేది క్లియర్ గా వింటారు, అండ్ ఎలాంటి మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళే చెప్పేసి వాళ్ళే ఎడ్యుకేటివ్ గా మనకు చెప్తారు. మన కాలేజ్కి వచ్చారు రీసెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ కన్స్యూమర్ కమిషన్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కి. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఇవాల్వ్ ఇన్ దిస్ లా, కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్. దెన్ ప్రొసీజర్, చాలా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. విల్ సీ దట్ లేటర్.
ఏమేమి ఉండాలి కన్జ్యూమర్ కమిషన్ కంప్లైంట్ లో? నేమ్, డిస్క్రిప్షన్, అడ్రస్ ఆఫ్ ద కంప్లైనెంట్ అండ్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ పార్టీస్ అండ్ దెన్ ఫ్యాక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ద కేస్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు. లిమిటేషన్ 2 years. రిమెంబర్ దాట్ వన్. సపోజ్ ఈ రోజు ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నాను, ఐ హ్యావ్ టు గో విత్ ఇన్ 2 years. ఓకే, వాట్ ఇఫ్ బియాండ్ 2 years? 2 years దాటేసింది ఫర్ సమ్ రీజన్. వాట్ కెన్ ఐ డూ? డిలే కండోన్ పిటిషన్. యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్. సో డిలే కండోన్ పిటిషన్ అంటే డిలే జరిగింది, సో ప్లీజ్ అలౌ మీ టు ఫైల్ అ కేస్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద లిమిటేషన్. సో వీ క్యాన్ even after those 2 years also we can file that complaint. Next, what are the different kinds of reliefs? ఏదైతే డిఫెక్ట్ ఉందో ఆ డిఫెక్ట్ ని రిమూవ్ చేయడం, ఆర్ రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్, ఆర్ రీఫండ్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ పెయిడ్, రిమూవల్ ఆఫ్ ద డిఫెక్ట్స్, అవార్డ్ ఆఫ్ కంపెన్సేషన్, డిస్కంటిన్యూ అండ్ నాట్ టు రిపీట్ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్. సో లెట్స్ సే ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ కార్ మోడల్ ఉంది, దాంట్లో యాక్సిడెంట్ రిలేటెడ్ మెజర్స్ సరిగా తీసుకోలేదు అంటే ఎన్ని కార్స్ అయితే వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారో మొత్తం అన్ని కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ బ్యాక్ కి తీసుకుని అన్ని రిపేర్ చేయాలి, లేదంటే దే హ్యావ్ టు రీఫండ్. సో ఆ లెవెల్ పవర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి మన కన్స్యూమర్ కమిషన్స్ కి, అండ్ దే ఆర్ రియలీ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ కన్స్యూమర్స్. నెక్స్ట్, హజార్డస్ గూడ్స్ షుడ్ నాట్ బి సోల్డ్. లైక్ మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి రైట్ టు సేఫ్టీ, దాని కింద కూడా వస్తుంది, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ మనకి కన్స్యూమర్ కమిషన్ లో కేస్ ఫైల్ చేయాలంటే. విల్ సీ దాట్ వన్ ఆల్సో ఇన్ అ వైల్. ఎస్, దెర్ ఈస్ ఆల్సో మీడియేషన్ అండ్ దెర్ ఇస్ సెటిల్మెంట్. ఒకవేళ బోత్ పార్టీస్ ఓకే అనుకుంటే దెర్ ఈస్ ఆల్సో సెటిల్మెంట్. దెన్ డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్ లో కేసు వచ్చింది, ఫైల్ చేశారు, జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు, జడ్జిమెంట్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, we can go for state commission, and state commission to national commission we can go, and national commission దగ్గర కూడా judgment బాగోకపోతే we can go to Supreme Court. And remember, there is no high court in consumer commission. There is no role of high court in here. Moving on. Yes, up to 5 lakh goods and services అయితే no fee. 5 lakh to 10 lakh అయితే 200 is the fee. 10 lakh to 20 lakh అయితే 400. You see, this is very very cheap. చాలా చాలా తక్కువ కాస్ట్. కంపేర్ చేసుకుంటే సివిల్ సూట్స్ లోను రేట్లోనైతే చాలా ఎక్కువ పే చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ అనొచ్చు మనం కన్స్యూమర్ రైట్స్ అండ్ రిడ్రెస్. ఓకే, దెన్ వాట్ క్యాన్ వి డూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కన్స్యూమర్ ఇష్యూ? కాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, మెసేజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్ లైన్ యాప్ ఉంది, యాప్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అదర్ ఇస్ అ వెబ్సైట్, there కూడా ఒక కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేయొచ్చు. ప్రోడక్ట్ లయబిలిటీ ఆర్ ప్రోడక్ట్ లయబిలిటీ యాక్షన్. సో ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను, దానివల్ల నాకు నష్టం జరిగింది. సో ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆర్ whoever is concerned, he has to pay the compensation to me. So there is a liability on the seller or on the manufacturer or on the distributor, everybody in the chain. Yes, we have missed that. We have the concepts of absolute liability and strict liability. Strict liability, English concept, and absolute liability, Indian concept. We have come in your what is that, MC Mehta case. Strict liability lo vicarious liability, they are both vicarious liability. So direct ga nenu involve avvakapoyina kuda I have to pay the compensation. That is vicarious. And strict and absolute లో డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే, స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా వీ క్యాన్ క్లెయిమ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్, బట్ అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీలో దెర్ ఆర్ నో ఎక్సెప్షన్స్. ఐ హ్యావ్ టు పే ఆల్ ద కాంపెన్సేషన్. నెక్స్ట్, మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎట్సెట్రా, ప్రొడక్ట్ లయబిలిటీ. ఓకే, ఫార్ ఏఐబి పర్స్పెక్టివ్ అయితే మనకి ఇంతవరకు చూసుకున్నవి సరిపోతాయి. జస్ట్ లైక్ మేబీ ది అమౌంట్స్ or the limitation or appeal, the rights, and the dates and the years, etc. What are the commissions we have? Yep, that's it. AIBE పర్స్పెక్టివ్ వరకు అయితే ఇంతవరకు సరిపోతుంది, బట్ యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ చాలా లాంగ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని జస్ట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ కవర్ చేద్దాం. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ఎంటైర్ యాక్ట్.
అండ్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అయితే ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం మీన్వెల్ some other time. For now, most of the important concepts are already covered. Pecuniary jurisdiction adagachu or something related to the rights adagachu questions. They're so easy. And also, if we have a section, either section gurinchi adigithe, we can just go through the bare act to answer. That's it then. We will close the session for today. And thank you all for joining. Thank you all for staying so long. And we will see again on Monday, probably with contract or IPC. రెండు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఈవెన్ ఫర్ AIBE, 8 marks and 10 marks. సో ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ స్లోలీ విల్ మూవ్ ఆన్ విత్ ద ప్రొసీజరల్ లాస్ as well, CPC అండ్ CRPC రెండిటికి కూడా 10 marks each. ఎనీవేస్ విత్ ఇన్ దిస్ మంత్ మనం అనుకున్న ఈ క్రాష్ కోర్స్ అయితే ఫినిష్ అయిపోతుంది. అండ్ వీడియోస్ అయితే యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ రికార్డింగ్ దిస్, బట్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అయితే రికార్డింగ్స్ నాట్ అవైలబుల్, నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అవైలబుల్. అండ్ ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసినా మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేసుకుని యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం కూడా కొంచెం టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ ట్రై టు జాయిన్ ద క్లాస్ లైవ్. Okay then. We'll close it for today. Thank you all for joining and thank you all. And we'll see you again on Monday. Bye-bye. All the best and take care. Thank you. Thank you.